Kapitän Kim Ji-woo sah in ihrem Pilotensitz anstarrt durch das Sichtfenster ins endlos Schwarz der Weltraums. Ihr Frachtschiff trieb langsam vorwärts. Die Triebwerke starteten wie ein alter Motor, der jeden Moment den Geist aufgeben kann. Die letzten Piraten hatten ihnen Eibel zugesetzt. Funken sprühten aus den Konsolen, und der Lärm der kämpfenden Maschinen füllte das ganze Schiff. Vorinnen leuchtet ein massiver Beacon auf, rot und bedrohlich wie ein Auge der Todes. Das Ding war riesig, so groß wie ein kleiner Mond, und sendet pausenlos Warnungen in 7 verschiedenen Aliensprachen. Ji-woo verstand nur wenig davon, aber die Botschaft war überall dieselbe. Biologisch Gefahr Kolonie Kepler 446 Eintritt verboten. Die Übertragung lief schon seit über 200 Jahren. 200 Jahre der Warnens, 200 Jahre der Todes, Kapitän. Wir brauchen dringend Reparaturen. Die Stimme von Ingenieur Park Min-ho klang verzweifelt durch das Kommunikationssystem. War unten in den Maschinenräumen ankämpfte gegen die ausfallenden Systeme. Ein sehr lebenser Haltung schafft es kein weiter Watch mehr. Ji-woo atmet tief durch. Sie kennt Min-hos Ton, war nicht der Typ, der übertrieb. Wenn sagt, sie hätten nur noch ein Watch, dann war das optimistisch geschätzt. Sie blickt auf ihr Instrument. Sauerstoff bei 60% unvollendet. Strom für die Heizung funktionierte nur noch sporadisch. In 3 Tagen würden sie im eisigen Vakuum der Alls verfrieren. Aber da draußen, hinter dem Quarantinefeld, lag in ganz Welt. In Todwelt, die als Friedhof von 6 verschiedenen Alienrassen bekannt war. Jeder Raumfahrer in der Galaxis kennt die Geschichten. Die Stolzen Dreckskrieger, die selbst gegen Schurmen waren dort in wenigen Wochen gestorben. Die kristallinen Altäre mit ihrer perfekten Biologie out. Sogar die Käfer, die in radioaktiven Zonen leben konnten, hatten dort ihr NGFUND in alle waren mit großen Hoffnungen gekommen. All hatten mit der besten Technologie ihrer Spezies versucht, die Welt zu kolonisieren, und all waren gescheitert. Was auch immer dort unten war, ist als lebend, Ji-woo starrt, auf den Planeten hinter dem roten Schild. Die Oberfläche sah friedlich aus, sogar schön, blei Asien, wie Wolken, grün Kontinente, wie ins White Erd, aber sie wusste, dass dort unten die Ruinen von 6 verschiedenen Zivilisationen lagen, Geisterstädt. Gebot von Tragümen, die so spät merkten, dass sie in ein Fall gelaufen waren. Kapitän, Min-hos Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Was sollen wir tun? Ji-woo schloss die Augen. Sie dachte an ihr Crew von 10 Gutmenschen, die ihr vertrauten. Sie dachte an ihre Familie auf der Erde, die nie erfahren wird, was mit ihr passiert war. Dann öffnet sie die Augen und sah wieder auf den Planeten. Manchmal hat man kein Gutwahl. Manchmal kommt man nur zwischen schnellem Tod und langsamem Todwillen. Breitet den Quarantin Durchbruch vor, sagt sie, ließ, aber bestimmt. Ihr Finger tanzten über die Kontrollen, wenn sie Kurs auf die Verbotenwelt nahm. Das Quarantinfeld flackert wie ein riesig Seifenblas, als Ji-woos Schiff dagegen druckt. Es widersetzt sich, als wird es lebendig, aber schließlich. Gabi Snatch, mit einem elektrischen Nisten brach ihr Frachtschiff durch die unsichtbare Barriere. Sofort begannen alle Alarm zu schreien. Rotlichter blinkten überall auf der Brücke, und der medizinische Scanner ging völlig verrückt. Die Anzeigen sprangen so wild herum, dass man kaum noch etwas erkennen konnte. Mein Gott! Flüstertlich Somen, die Schiffsörstin, ihr Finger, flogen über die medizinischen Konsolen, wenn sie die Umgebungswelt überprüft. Kapitän, das ist unglaublich.
Die Atmosphäre dort draußen ist voller mikroskopisch kleiner Killer. Jiwo buht sich über Summenschulter und blickt auf die Bildschirm. Was sie sah, leer das Blut in den Dörren gefrieren. Millionen von winzigen Organismen schwirrten am ihr Schiff herum wie ein sichtbar Hai. Die Blutgerochen hatten. Sie waren so klein, dass man sie einzeln nicht sehen konnte, aber die Scanner zeigten ihre schreckende Anzahl. Dies Pathogens sind anders als alles, was wir kennen. Erklärt Somen mit zitternder Stimme. Sie greifen nicht nur in Arzel und sie scheinen jede Form von Leben zu zerstreuen. Schauen Sie her. Sie siegt auf in Grafik. Die Wreckskrieger. Die Gegenschirmen sind taten wir Tagen. Bei Altera mit ihren kristallinen Körpern, die praktisch unzerstörbar sind taten eine Wurch. Sogar die Käfer leben in radioaktiven Zonen, unterbrach Jiwo. Wenn diese Organismen sogar sie gettet haben, dann sind wir all bereits tot, beendet. Somin den Satz, Kapitän, die Organismen versuchen bereits, und sehr hall zu durchdringen. Jede Spezies, die diesem Pathogen begegnet ist, starb innerhalb von 72 Stunden. Ohne Ausnahme. Jiwo zwang sich, ruhig zu bleiben, obwohl ihr Herz wirkt. Schlag. Sie aktiviert die Augenkameras und blickt auf die Planeten Norfolch unter ihnen. Was sie sah, war so faszinierend als auch erschreckend. Riesig Stadt erstreckten sich über ganz Kontinente, aber es waren nicht die Stadt einer einzigen Zivilisation. Nein. Hier hat ein Spezies nach der anderen versucht, ihr Traum zu verwirklichen. Die ältesten Ruinen waren kantig und metallisch typisch für die ersten Besiger vor 300 Jahren. Dann kamen die kristallinen Türme der Altera. Da wie Gefrorins Licht aussahen. Danach die organischen Koppeln einer anderen Rasse, und schließlich die massiven Käferstrukturen, die aussahen wie Festungen. All waren still, all waren tot, dort, sat Jiwo und siegt auf ihn ähnlich am Rand der Nussen Stadtbereichs. Das ist ein Käferforschungsstation. Die Energiesignaturen zeigen, dass dort noch Strom fließt. Kapitän, ich rate dringend davon ab, warnte. Somin, wenn wir landen, sind wir dem Organismus direkt ausgesetzt. Jiwo start auf die Station. Die Käfer waren die letzten Jiwisen, die es versucht hatten. Ihr Technologie wurde menschlichen weit überlegen. Wenn sie in Forschungsstation gebaut hatten, dann hatten sie vielleicht Antworten gefunden. Oder zumindest Hinweis darauf, was sie allgettet hat. Wir haben kein Wall. Sagt sie schließlich. Und Reparaturen sterben wir sowieso. Wenigstens. Dort unten haben wir eine Chance, herauszufinden, womit wir es zu tun haben. Das Schiff sank langsam durch die Atmosphäre, rundum sie herum und sichtbar Millionen von Kilometern. Die Käferforschungsstation war wie ein Mausoleum. Die GG waren still. Nur das ließ Summen der Nordstromversing durchbrach. Die Toten still. Jiwo und der Crew bewegten sich vorsichtig durch die Korridor. Ihr Schutzanzug knisterten bei jeder Bewegung. Hier, rief Dr. Choi Hyunwoo, der Sender bei College der Teams. Stand vor einem massiven Computerterminal, das noch immer schwach leuchtet. Das ist das Hauptarchiv. All Forschungsdaten sind noch da. Jiwo trat neben ihn. Bei Käferschrift. Tanzt über den Bildschirm, fremdartig Symbole, die wie lebend Kunstwerk aussahen. Hyunwoo war einer der wenigen Menschen, die dies Sprachfliehen beherrschten. Was sagen Sie? Fragt Jiwo geduldig. Hyunwoo begann zu übersetzen. Sein Stimmwort mit jeder Zahl duster. Das Ersteintrag stammt von vor 200 Jahren. In Forschungsgruppe der Altera kam mit großen Hoffnungen. Sie nannten diesen Planeten Paradieswelt.
Schauen Sie hier wir Aufzeichnungen sprechen von perfektem Klima. Reichen Mineralvorkommen, idealen Beddingungen für eine Kolonie. Scrollt weiter. Dan, nach nur 3 Wochen, nüt sich der Ton. Seltsam Krankheit befällt die Arbeiter. Medizinische Abteilung ratlos. Dwightig später. Pathogen greift all Lebensformen an. Quarantäneprotokoll aktiviert. Und, dann Hyunwoo schwieg. Und dann ist still. Bis dein Spezies kam. Jiwoo fühlt einen kalten Schau über ihren Rücken laufen. Eig mir die anderen. Stund Stund arbeiteten sie sich durch die Aufzeichnungen. 6 verschiedene Spezies. All mit derselben Geschichte. Die Wreckskrieger kämen mit militärischer Precision und starben wie Fliegen. Die kristallinen Bewohner von Altair brachten ihr Best Biotechnologie mit, nutzlos. Ein Rasse aus dem Andromeda-Sektor versucht es mit Robotern neben das Pathogen Befehl sogar ihr organischen Computerchips. Kapitän, sagt Hyunwoo Lee, die Käfereinträge sind anders. Sie waren en hier drin, das Geheimnis zu laufen. Nicht in neue Date, hören Sie das Pathogen nicht nur is bewahrt auf, und sehr Gehirnsken zeigen seltsame Aktivitäten in den Körpern der Verstorbenen. Es ist, als wird das Organismus versuchen, das Bewusstsein zu retten. Jiwoo, start auf den Bildschirm. Was bedeutet das? Schauen Sie hier. Hyunwoo siegt auf ihn Reihe von medizinischen Scans. Sie haben entdeckt, dass die Leichen nicht wirklich tot sind. Das Pathogen hält sie in einem Zustand zwischen Leben und Tod gefangen. Plötzlicher Tonti ein. Gurgisch. Aus dem Nebenleber, ein schweres Klopfen, wie ein Hörschlag. Sie eilten hinüber und erstarrten. Der Raum war voller Käferkuppe, all perfekt erhalten, als wenn sie gerade erst eingeschlafen. Aber ihr Gesichter zeigten pure Angst und Verwirrung. Und Jiwoo's Instrument zeigten etwas Unmögliches, schwächte Aktivit. Mein Gott, flüstert Hyunwoo. Sie leben noch. Nach 200 Jahren leben sie noch. Jiwoo nicht neben einem. Der Körper nieder. Es war ein junger Käfer, Wissenschaftler. Sein Augen weit aufgerissen vor Schrecken. Der Scanner sieht deutlich. Minimal Gehirnfunktion, aber definitiv vorhanden. Das Pathogen hat sie nicht gettet, realisiert sie. Langsam, es hat sie gefangen genommen. All dies Wesen sie sind bewusst, aber können sich nicht bewegen, nicht sprechen, nicht sterben. Das Klopfgeräusch wird lauter. Denn erkennt Jiwoo die Wahrheit. Es waren Hirschlich. Dutzend von schwachen Hirschligen von Wesen, die seit Jahrhunderten in ihren eigenen Körpern gefangen waren. Kapitän, Hyunwoo's Stin sittet. Wenn das Pathogen ans Ort erwischt, dann werden wir für immer hier bleiben. Beendet Jiwoo den Satz und starrt in die Leblosen. Aber bewussten Augen der GFANGNE dort ist geschah so plötzlich, dass Jiwoo keine Zeit hat zu reagieren. Ein scharfsichtiger Ertanti, und sie spürt, wie die Dichtung ihres Schutzanzugs riss. Die kontaminiert Luft strömt hierin wie Gift, das direkt in ihr Lungen floss. Anzug kompromittiert, schrie sie ins Kommunikationsjet. Wiederholt, mein Schutzanzug ist durchgebrochen. Sofort war Chaos auf dem Funkkanal. Samens Stimme beschlug sich fast. Jiwoo, kommen Sie sofort zum Schiff. Wir müssen Sie in die Quarantänekammer bringen. Aber Jiwoo wusste, dass es zu spät war. Sie konnte das Pathogen bereits fühlen winzig, ein sichtbarer Eindringling, die in ihren Körper strömten wie eine Armee von Parasiten. Es war, als würde eiskaltes Wasser durch ihre Dörren fliehen. Negativ, sagt sie beherrschend. Ruhig, es ist bereits in meinem System. Ich bin bereits tot. Sie setzt sich auf den kalten Boden der Forschungsstation und lehnt sich gegen die Wand. Wenn sie sterben muss,
den wenigstens higher, wo sie wie like noch etwas Nützliches entdecken konnt. Sie dacht an ihr Family auf der Erde, an ihr Kleinschwester, die immer gesagt hat, Jiwu Sesusters am Sterben. Die ersten Stunden wären die schlimmsten. Sie spürt, why das Pathogen durch ihren Körper wandert, ihr Seelen untersucht. Nat Schwachstellen sucht. Es war, als hätt sie Millionen winzige Käfer unter der Haut, die all gleichzeitig krochen. Kapitän, why fühlen sie sich, some Stimmklang durch das Kommunikationsjut. Volle Sorge an wissenschaftlicher Neugier, why jemand, der langsam stirbt, antwortet Jiwu, aber es seltsam, es ist nicht so, why ich erwartet, die Stunden Virgingen, Jiwu wartet auf den Kollaps, auf das End. Das all anderen Spezies erralt hat, aber es kam nicht. Stattdessen fühlt sie sich anders, nicht krank, nicht stirbend, sondern verwundert. Das ist unmöglich, flüstert somit am nächsten Tag über das Kommunikationsjut. Ihr Selbstdrückter sollt bereits des Mängelchen sein. Stattdessen zeigen an sehr vielen Scanners, dass ihr Immunsystem das sich anpasst. Jiwu standoff und Jings am nächsten Fenster. Sie fühlt sich seltsam energiegeladen, als wäre ihr Körper plötzlich effizienter geworden. Somit erklärt mir das genauer. Ihr Immunsystem bekämpft das Pathogen nicht, es lernt von ihm. Es ist, als würde ihr Körper sagen, oh noch ein neuer Feind, kein Problem, den packen wir auch. Jiwu dacht nach, die Menschen hatten ihn brutal geschickt hinter sich, Pest, Pocken, Spanische Grippe, HIV, COVID ihr Spezies hat jeden biologischen Albtraum überlebt, den die Erde produziert hat. Rend ender Alienrassen in perfekten, sterilen Umgebungen evolvierten, während die Menschen in einem ständigen Krieg mit Viren, Bakterien und Parasiten aufgewachsen, die anderen Spezies. Realisiert sie langsam, sie haben Jord nicht, effizient Biologien, els hat seinen Platz, els funktioniert perfekt, aber Menschen sind Chaos, beendet somit den Gedanken. Unser Immunsystem ist wie ein verrückter Wissenschaftler. Damit allem experimentiert, es wirft els an die Wand. Schaut, was kleben bleibt, Jiwu lacht is am ersten Mal seit Tagen. Wir sind so chaotisch am Sterben. Das Pathogen hat Millionen Jahre damit verbracht, perfekt biologisch Systems inacken. Aber Menschen wären nicht perfekt. Sie wären ein Durcheinander aus Evolutionsfällen, Lebenstricks und biologischen Notlassungen. Und genau das rettet ihr Leben. Am dritten Tag begannen die STIMMEN.CUERST dacht Jiwu, sie wird verrückt. Werden, ließ flüstern an den Rand ihres Bewusstseins, wie Radiosender, die man fast, aber nicht ganz empfangen konnt. Sie schüttelt den Kopf und versucht, die Geräusche zu ignorieren. Aber sie wurden lauter, deutlicher, Hilfe bitte. Jemand Jiwu erstarrt. Das war nicht ihre eigene Stimme in ihrem Kopf. Das war jemand anders jemand, der verzweifelt versucht, mit ihr zu sprechen. Hallo, flüstert sie laut. Ist da jemand? Die Antwort kam sofort. Wie ein Schrei der Erleichterung. Du kannst uns hören, oh bei allen Gittern. Du kannst uns hören. Plötzlich explodierten Dutzend von Stimmen in ihrem Kopf. Alien sprachen, die sie nicht verstand, aber irgendwie doch verstand. Das Pathogen in ihrem Körper übersetzt automatisch. Schaffen Bruch zwischen den Geistern. Was sind sie? Fragt Jiwu und setzt sich erschrocken hin. Ich bin Kommandant Deckova von der Käferflotte, antwortet ihn tief männlich. Stimme in ihrem Kopf. Ich bin seit, wie lang ist es her? 200 Jahre. 200 Jahre gefangen in meinem eigenen Körper. Jiwu blickt am Leber.
wo die Konservierten Leichen lagen. Sie sind der Kommandant dort droben, ja, und ich bin nicht allein. Wir sind 100.000, all gefangen, all bewusst, all unfähig zu sterben oder wirklich zu leben. Die Wahrheit trifft wie ein Schlag. Das Pathogen hat sie nicht gerettet, es hat sie gerettet. Auf sein eigen, schrecklich Ort unwies, das Organismus, erklärt ihn an der Stimme weidlich, mit dem melodischen Thunder Altera. Ich verstand nicht, dass wir sterben wollten. Ich sah den Tod als Problem, das gelöst werden musst. Ich bewahrt ein sehr Geister auf, als ein sehr Kurve sagten, fügt ein dritter Geist hinzu, wie ein Sammler, der selten Bücher konserviert. Ich dacht, ich tit ins einen gefallen. Jiwu fühlt ihn wel der Mitleids. All dies Wiesen, Jahrhundertellen gefangen in ihren eigenen Käpfen. Unfähig sich zu bewegen, zu sprechen, zu leben. Aber auch unfähig zu sterben und Frieden zu finden. Aber du, sagt der Kave, an sein Sinn sittet vor Hoffnung. Du stirbst nicht, dein Körper versagt nicht. Wie ist das möglich? Menschen sind kompliziert, antwortet Jiwu einfach. Wir sind sehr gut darin, nicht zu sterben. Ein Chor von Stimmen erhob sich in ihrem Kopf Fragen, Bitten, Gebet, aber allem hinweg hört sie etwas, das sie seit Jahrhunderten nicht mehr gehört hatten. Hoffnung, du könntest der Schlüssel sein, flüstert ihn altivreck Stimm, du könntest uns befreien, oder so meintest, sagt der Kavaliser, du könntest uns helfen zu verstehen, worum wir noch immer hier sind. Jiwu standoff an Jingzerk zu den konservierten Körpern. Jetzt sah sie mit anderen Augen, nicht als Leichen, sondern als Gefangen. Bewusstwesen, die in biologischen Kirchen eingesperrt wären. Ich würde einen Weg finden, versprach sie den Stimmen in ihrem Kopf. Ich würde euch helfen. Unserem ersten Mal seit Jahrhunderten spürten die Gefangenen von Kepler vor 140 zu sie etwas, das sie fast vergessen hatten. Die Möglichkeit einer Zukunft. Das Pathogen hat ihnen das Leben genommen, aber ihnen die Hoffnung gelassen. Jetzt brauchten sie nur noch jemanden, der starken Jaguar, bei dieser CKZUGEB in dort in den folgenden Tagen verschafft sich Jiwu in die Forschungsinterren der toten Kolonisten. Die Geister in ihrem Kopf haben ihr dabei, Daten zu übersetzen und zu verstehen, die normalerweise ja der Analyse benötigt hätten. Schaut euch das an, flüstert die Stimme von Dr. Kalems, einer alterischen Biologin, die vor 150 Jahren gestorben war. Wir dachten, das Pathogen sei ein Killer, aber wir lagen völlig falsch. Jiwu start auf die holographischen Aufzeichnungen, die vor ihr schwitten. Sie zeigten die Evolutionsgeschichte der Planeten, und sie war erschreckend. Ein paar tausend. Ja war die Welt von Katastrophen heimgesucht. Vulkanausbruch, Asteroideneinschlag, Klimawandel immer Widerstand als Lebenkurs vor der Auslöschung. Das Pathogen entwickelt sich als Rettungssystem, erklärt Kommandant Dekava. Wenn in Katastrophe nati, rettet ISO. Wir Lebensformen wie möglich, indem sie in biologische Stasis versetzt, aber ich verstand nicht, fügt Dr. Kalems hinzu, dass verschiedene Spezies unterschiedlich Bedürfnis haben. Ich wendet diese Methode bei allen an. Jiwu begann zu verstehen. Das Pathogen war nicht dies war ein freie Rettungsiniter, der jeden Patienten mit derselben Behandlung heilt, egal ob sie hat oder schadet. Aber bei mir ist dies anders, man meldet sie unbetrachtet. Ihr eigenen medizinischen Scans, warum, die Antwort kam von ihrem Schiff, Ingenieur Park Minho bei Tet Rundum Diodoran, ihr biologischen Daten zu analysieren. Kapitän,
sagte aber das Kommunikationsjet, was in ihrem Körper passiert, ist unglaublich. Das Pathogen lernt von innen. Was meinst du damit? Ihr Immunsystem bekämpft es nicht. Es unterrichtet es. Schauen Sie sich die Zellteilungsraten an. Das Pathogen kopiert nicht nur ihr DNA, es lernt, wie menschliche Zellen funktionieren. Jiwo fühlt ein seltsames Kribbeln in ihren Adern. Es verändert sich, mehr als das. Es entwickelt sich weiter. In Echtzeit. Ihr chaotische menschliche Biologie seit im Neuewege auf. Mit Lebewesen zu interagieren. Der Cover Stimmklang. Erstaunt. In meinem Kopf kenne ich Spuren. Das Pathogen wird sanfter, weniger aggressiv. Dr. Kalaim's Stimmzu ist, als würde es lernen, dass es nicht jeden retten muss. Indem es ihn einfriert, ischit an der Weg, likelt. Dem ersten Mal sieht Tagen wirklich. Menschen sind Berlebenskünstler. Wir haben gelernt, mit allen möglichen biologischen Problemen zu leben, anstatt sie zu lösen. Vielleicht bringen wir dem Pathogen bei, wie man kooperiert statt kontrolliert. Die Veränderungen sind messbar, berichtet Minho aufgeregt. Das Pathogen in ihrer Umgebung verhält sich bereits anders. Es ist weniger invasiv, mehr diplomatisch. Diplomatisch, latcht. Nur Menschen können einem Virus Diplomatie beibringen. Aber die Wahrheit war erstaunlich. Ihr Immunsystem, das durch Millionen Jahre des Kampfs gegen Krankheiten gehärtet war, sieht dem Pathogen einen neuen Weg. Statt Leben zu konservieren, konnte es Leben unterstützen. Statt zu kontrollieren, konnte es zusammenarbeiten. Das bedeutet, flüstert Decover hoffnungsvoll, dass sie uns vielleicht wirklich befreien können. Wir nicht nur befreien. Wir werden diesem Pathogen beibringen. Wie man ein Fremdwort statt ein Gefängniswörter. Das unmöglich Gesche, ein menschliches Immunsystem, untersteht einen Alien-Parasiten in der Kunst des Zusammenlebens. Die Arbeit war mühsam und gefährlich. Jiwa muss ihr eigenes Blut ausführlich verwenden, ein Heilmittel zu entwickeln. Jeden Tag entnehmen sie sich kleine Mengen und arbeitet mit den noch funktionierenden Laborgeräten der Kepler Station. Vorsichtig, warnte Dr. Kalames in ihrem Kopf. Wenn sie so viel auf einmal ändern, kann das Pathogen in Panik geraten und Gefangenen ten. Jiwa nickt unpipettiert vorsichtig die Modifiziertelsung in ihn Spritz. Ihr erstes Subjekt war ein junger Käferforscher namens Julton, der seit über 100 Jahren im Leben lag. Bist du bereit? Fragt sie seinen Geist. Seit einem Jahrhundert, antwortete mit schwacher Stimme. Die Injection war wie ein Wunder. Langsam begannen sich Jultons Finger zu bewegen. Seine Augen blinkten, nachendlosen Jahren de la Mann. Konnte endlich wieder seinen eigenen Körper kontrollieren. Ich kann mich bewegen, flüsterte mit Stimme. Ich lieb wirklich. Aber nicht wollten leben. Christem. In alterisch Philosophen, die fast 300 Jahr gefangen gewesen war, wollt einen anderen Weg. Kind, sagt sie zu Jiwu, als ihr kristalliner Körper zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder glitzert. Du hast mir das Geschenk gemacht. Das Geschenk der Wahl. Sie müssen nicht sterben. Protestiert Jiwu. Das Pathogen ist jetzt sicher. Sie können leben. Christem lächelt. Und ihr Gesicht strahlt friedlich. Ich hab 300 Jahre gelebt, mein Kind. Ich hab gesehen, wie mein Welt starb. Wie mein Kinder starben, wie mein Traum starben. Ich bin müde, lass mich gehen. Mit diesen Worten schloss sie ihr Augen und atmete ein letztes Mal aus. Ihr Kristallkörper verlor langsam seinen Glanz, bis wie gewöhnliches Glas aussah. Aber ihr Gesicht war friedlich, diesem ersten Mal seit Jahrhunderten.
ander entschieden sich anders, talken. Ein junger Rechtskrieger, der erst 20 Jahr gefangen gewesen war, sprang auf, sobald wieder Kontrolle über seinen Körper hat. Wo sind die Feind, brüllte und such nach Waffen. Wo ist die Schlacht? Ist kein Schlacht mehr, erklärt Chiwu geduldig. Der Feind war das Pathogen, und das haben wir besiegt. Jetzt können wir etwas Neues aufbauen. Talken. Start sie woorden, aufbauen, aber ich bin ein Krieger. Ich kenn nur den Kampf, den kämpfe für das Leben, sagt Jiwa. Hilf uns, dies Welt zu heilen. In nach der anderen erwachten die Gefangenen, manch wollten den Frieden der Todes, ander entschieden sich für ein neues Leben. Aber all bekämen das, was ihnen Jahrhundertelang verwehrt geblieben war, die Möglichkeit zu wollen. Dr. Kalems entschied sich zu bleiben und die Forschung fortzusetzen. Ich will verstehen, was hier passiert ist. Vielleicht können wir anderen Welten helfen. Kommandant Bekover wollte ebenfalls das Leben. Ich habe ihn flott verloren, sagte. Vielleicht kann ich helfen, in Kolonie aufzubauen. Langsam füllt sich die Todstation wieder mit Leben. Nicht als Spezies konnten sie zusammenarbeiten, manch waren so unterschiedlich. Aber sie all teilten ihre Erfahrung. Sie waren gestorben und wiedergeboren worden. Jiwa. Beobachtet, wie die ersten Überlebenden zusammenarbeiten. Es war chaotisch, manchmal schwierig, aber es war Leben. Ex, Willens, hoffnungsvolles Leben. Denk, flüstert sie zu den Geistern derer, die den Frieden gewollt hatten. Hatten's gesehen, was mit wirklich bedeutet. 6 Monate später war Kepler vor sie nicht mehr wirken. Die einst toten Stadtsamten war Aktivität, als wenn sie nach einem jahrhundertelangen Schlaf endlich erwacht. Jiwa stand auf der Aussichtsplattform der alten Käferstation und blickt über die Landschaft. Wo früher nur Ruinen gewesen waren, leuchteten jetzt Lichter. Verschiedene Alien-Spezies arbeiteten zusammen, reparierten Gebäude, bauten neue Strukturen, pflanzten Gärten. Unglaublich, murmelt Dr. Choi Hyunwoo, der neben ihr stand, schauen Sie sich das an. Die Wrecks reparieren die alterischen Kristalltürme. Wenn die Käfer den Menschen beim Bau von Gutschussern helfen, das Pathogen hat sich in etwas völlig Neues verwandelt. Statt Leben zu konservieren, unterstützt es nun all Bewohner der Kolonie. Wunden heilten in Stunden statt Woken, Krankheiten verschwanden. Bevor sie sich ausbreiten konnten, die Lebenserwartung aller Spezies hat sich verdoppelt. Es ist wie ein biologisches Internet, erklärt Dr. Kalems Rind einer Forschungssitz. Das Pathogen verbindet uns all miteinander. Teilt Informationen zwischen unseren Immunsystemen. Hyunwoo, nicht begeistert. Wir studieren es nicht mehr nur, wir arbeiten mit ihm zusammen. Das kann die Medizin in der gesamten Galaxis revolutionieren. Aber das bemerkenswertest war, wie die verschiedenen Spezies zusammenarbeiten. Jede bracht Wissen aus ihrer eigenen Irre mit. Die Altere hatten Technologien zur Energiegewinnung entwickelt. Die anderen Rassen vergessen hatten. Die Käfer verstanden Raumfahrt auf ihn Wies, die selbst moderne Ingenieur stonden Lee, Tokun, der Himalige Rechtskrieger, hat ihn unerwartet Begabung für Landwirtschaft entdeckt. Wird gedacht, lachte, Rinder riesig, Gemüse pflanzen fleckt, dass ein Krieger ein Gründner werden kann. Kommandant Bekover organisiert die Logistik der wachsenden Kolonie mit militärischer Precision. Ich habe einmal Schlachten geplant, sagte Jiwa. Jetzt plan ich statt. Es ist nicht so verschieden, wie ich dachte. Die Kinder der Kolonie in Yao. Es gab jetzt Kinder, wachsen in einer Welt auf, die kein Spezies Gemmel Suva gesehen hat.
klein Käfer spielten mit jungen Alteren, wenn wreckstugentlich menschlich sprachen lernten. Sie sahen kein Unterschied, bemerkt Dr. Kleims. Wenn sie die Kinder beim Spielen beobachtet, für sie ist dies normal. Das Zusammenleben, das Pathogen hat sich so entwickelt, dass es als Übersetzer zwischen den Spezies fungiert. Emotionen, Absichten, sogar komplex wissenschaftliche Ideen konnten durch die biologische Verbindung übertragen werden. Missverständnisse gehörten der Vergangenheit an. Wissen Sie, was das Wichtigste ist? Fragt Hyunwoo 1 Benz. Wir haben aus einer Todeszone ein Paradies gemacht. Aber nicht durch Technologie oder Waffen, sondern durch Zusammenarbeit. Jiwoo Likelt. Das ist das Schöne in Menschen. Wir sind Zuster. Meines one zu akzeptieren, dass etwas unmöglich ist. Die Kolonie wuchs jeden Tag, Schiff aus der ganzen Galaxis kämen, das Wunder zu sehen gehen Welt, wo der Tod zum Leben geworden war, wo fein zu Freunden wurden, wo das unmöglich alltäglich war, und im Zentrum von allem stand ein einfaches Prinzip, manchmal reicht es, einem Problem zu zeigen, dass es auch anders geht. Das Pathogen hat gelernt, die Aliens hatten gelernt, und gemeinsam hatten sie etwas geschaffen, das keiner von ihnen allein erreichen kann. Als die Flotte der Galaktischen Rate 6 Monate später am Rand des Systems auftaucht, erwarteten sie das Blitz zu finden, in weiter Todkolonie, weiter Leichen, weiter Beweis dafür, dass Kepler 440 zu sie wirklich der Friedhof der Galaxis war. Admiral Vexkor von der Käferflotte fort die Untersuchung, breitet die Bürgerschaft vor, befahl es seinem Stab. Wir sammeln ein, was von den Menschen übrig ist, und versiegeln das System endgültig. Aber als sie herkamen, sahen die Scanner etwas Unmögliches, Leben, nicht nur Leben in Blahen Zivilisation. Das muss ein Fehler sein, murmelte Admiral und starrt auf die Bildschirm. Hundert von Lichtern glitzerten auf der Planete Norfolk. Raumschiff flogen zwischen Raumstationen hin und her. Ich sah als wie erfolgreich Kolonie, als sie landeten. Wartet bereits in Delegation auf sie, an der Spitze stand ein lächelnder Mann in menschlicher Uniform mit dem Rang eines Botschafters. Willkommen auf Kepler 440, sagt Botschafter Lee Jamin Frillig, der ersten kooperativen biologischen Station der Galaxis. Wir haben ihr Todeswelt in ein Heiligtum verwandelt. Admiral Vexkor starrt ihn an, als hätte Geister gesehen. Das ist unmöglich. Jede Spezies, die diesen Planeten betritt, stirbt innerhalb von Tagen. Das Pathogen, befasst jetzt unser Partner, unterbrach Jamin ihn freundlich, machten sie ihn voran, was die Delegation sah, wurde Vorstellung von möglichen Realitäten für immer werden. Krieger arbeiteten friedlich neben alterischen Philosophen. Käferingenieur teilten ihr Wissen mit menschlichen Wissenschaftlern. Überall herrscht in Atmosphäre der Zusammenarbeit, die niemand in der Galaxis für möglich gehalten hat. Wie haben Sie das geschafft? Fragt Admiral Vexkor auf ASSUNGSLOS.J-Min. Fort sie zu einem Aussichtspunkt, wo Kapitän Kim Ji-woo auf sie wartet. Sie sah gesund und glücklich aus, das genau Gegenteil von dem, was sie sein sollen. Wir sind Menschen, antwortet Ji-woo einfach. Wir sind Zuster zum Sterben und zu neugierig. Aufzugeben, sie erklärt, wie ihr chaotisches Immunsystem dem Pathogen neu gesehen hat, wie sie gelernt hatten, dass der Organismus nicht ein Killer gewesen war, sondern ein bereitfreiger Lebensritter, und wie sie ihm beigebracht hatten, ein Beschützer statt ein Gefängniswärter zu sein. Das Pathogen ist jetzt ein Wächter, erklärt Dr. Choi Hyunwoo während einer wissenschaftlichen Präsentation.
Es heilt Krankheiten, verlangert Leben, anschützt all Bewohner. Es hat die chaotische und personsvergickte menschlichen Biologie übernommen. Die Besserker konnten kaum glauben, was sie sahen. Keine verschiedene Spezies spielten zusammen. Forscher teilten Wissen, das jahrhundertelang verloren gewesen war. Die Kolonie war zu einem lebenden Symbol dafür geworden, was möglich war, wenn verschiedene Wesen zusammenarbeiten. Wir möchten Forschungsausdom etablieren, sagt Jiwu zu den Wörtern der Rates. Dies Welt kann anderen zeigen. Why als Feinden Freund werden kann, als die Delegation erbriest. Verbreitet sich die Nachricht durch die ganze Galaxis wie ein Lauffeuer. Die Kolonie, die niemand hat betreten dürfen, war zu dem Ort geworden, den jeder studieren W. or LTE. Captain Kim Ji-woo stand auf ihrer Sixplatum an Biobachtit. Why hamalig fein sieht und sieht arbeiteten, sie likelt, Menschen, hatten der Galaxis das Great Geschenk gemacht, zu zeigen, dass es immer einen anderen Weg gibt. Manchmal muss man nur zuster sein, das unmöglich als endgültig zu akzeptieren.